Yeah, sorry. So if one want to make announcement, can I do that? There's no wireless mic. No wireless This mic. one. This one, yeah. Okay, sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is very informal. Moo tax may wax olof. Now normally buñ amee programme su demee nii dañ doon use official language. waaye dama ñaan mbooloo mi ñu jégalu ñu ngeen baalal ñu àq ci tardement bi nga xam ne am na ci programme bi. ñu ngi jégalu ci loolu bu baax a baax a baax. di leen wax ne kontaan neen ci bi tam di leen gërëm tam di sàkku nag ci mbooloo mi ñu laayante biir ak ñun ba nga xam ne programme bi ni ñu ko bëggee danañ ko amee ñun ñëpp ñu kontaan. incha allah man maa war a nekk master of ceremony tey léegi nag dañ am some little problème ñu bëgg mbooloo mi jàppale ñu adresse ko loolu mooy toogu parce que dafa am dignité suñu invite. te dafa oot lool di nga invite dignité mu ñëw nga teg ko si gannaaw ba tax na dañoo ñaan front line bi nga xam ne ñi ci toogu kanam bi ñu bàyyee ko ñi nga xam ne ñooy dignitaires yi ndaxte ku demee ni ministre of local government dina ñëw chief of staff state house dina ñëw secretary to cabinet dina ñëw ñi ngi expect IGP dana ñëw director of immigration dafay ñëw KMC executive coordinator mu ngi fi ak député UN tam am na seen rep bu fi nekka soo foog ñu laayante biir ci loolu nga xam ne dañ leen may ñu mën a toog si kanam su ko defee ñun nga xam ne ñooy njaatige yi ñuy taxaw si gannaaw toog si gannaaw ndax programme bi dem nañ ko bëggee maa ngi jégalu ci loolu ndax kilifa bu demee ba toog nga jogloo ko dafa xaw a doy waar surtout ci suñu aada nangoon loolu waaye nag maa ngi sukk ci seen doon di leen jégalu pour ngeen bañ a xam ne jamono moo ñu dab ba loolu xew waaye du luñ nattoon wala luñ bëggoon képp koo xam ne nag daf la laal tam ñu ngi jégalu di la balaax di sukk ci seen di la ñaan ngeen defal ñu loolu ngir yàlla ak rasulullah si kanam tuuti ñu ñëw ci programme parce que wane gars yi ñu ngi ñëw si kanam tuuti dinaa ñëw ak yéen ci programme bi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. It's all right. So, it's all right.
alaikum. Assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog di nuyu Sinkofono bi Ibrahima Diawo sa liggéey rafet na ñun laa gërëm di la santa ñun waay MPP maa ngi wax si under youth coordinator yi maa ngi gërëm Diawo di la santa yow Adama Barrow bam la jëlee isi la si dëkk bi Adama Barrow jël la isi la biir Banjul billahi suma papa Adama Barrow réccu wuloo ko jël nga ku jara jël nga koo xam ne yow de bu la Adama Barrow jël def la biir Banjul def la Sinkofono biir Banjul fi nga xam ne mooy capital city fi nga xam ne mooy Batos billahi réccu wuñ ko Diawo yow nekkuloo Angleterre di prix akara yow nekkuloo Angleterre yow yaahuloo school fees yow sa yaay yaahul school fees Diawo yow sa yaay lu baax leen ko xamal si biir réew mi lu baax leen ko xamal biir Banjul Diawo nga nekk ku yaru ku baax ku tawe koo xam ne mooy wax ndanka dox ndanka jëfee lu rëy moo tax nag président Adama Barrow mi nga xam ne mooy suñ kuy bi mooy suñ effectif biir Gambia gannaaw yàlla yonente bi gisuñ kenn ku du président Adama Barrow mu xool sa jikko nga doy ko mu jël la def la gouverneur ma ñëwaati si Ibrahima Diawo yoo xooluloo dara bugguloo kenn mer fu yaaxu nga ñëw ko gisuloo dara lu yaaxu Diawo lu yaaxu Banjul Ibrahima Diawo jóg nga defar ko yoo yaa si kilifa baax yooyu noonu nekk si gannaaw lu ko dooree Alaaji Moor Jóob ma ñëwaati su oncle ak sigéey mi nga xam ne ku ko xamul si biir réew mi nga xam ne gan nga fi def fi lu baax di wax lu baax di def lu baax ma ñëwaati oncle Hala Samba añoo Mamar Samba bàyyuma kenn moo ñëwaati si yaay Alaaji Anti billahi man di sasuma ko billahi Diawo man di sasuma la lii ma ñëwaati rek si yaay ji non tey dañ kontaan lii yëpp Adama Barrow moo ko waral MPP lii yëpp MPP moo ko xëy jërëjëf thank you very much for that. Ladies and gentlemen, I said good morning to you. Is it morning? I say a warm good morning to all of you and welcome to Police Line Banjul. First of all, let me apologize for the late start of the program. It's due to some circumstances beyond our own control. Ladies and gentlemen, I apologize on behalf of the whole team for that delay. If I can get your managing of a two track. We are gathered here today to inaugurate a very unique project. And this project will dig in the lives of our young people for centuries, I can say. And the purpose of the gathering, we all know, this building we are facing is the very purpose of this gathering. I crave your intelligence to give us time to allow some of the dignitaries to be here before we start the formal proceedings. However, I want to recognize some of the dignitaries that are already here. I may not be able to name all of them, but to pick few out of them and call their names for the recognition of the gathering. In our midst here we have our host, who is the sole agent of this very project and is the Alcalo of Banjul, the new Alcalo of Banjul, the executive coordinator of Banjul. He just joined us right now. We also have his counterpart in the KM, Honorable Singate. We have his deputy, Honorable Amonyasi. He is also here in the gathering. The NPP
Deputy Chairperson Maud Job is also here. We see political parties, Yai campaigns, and all other protocols are here. The police band in their very nice uniform have entertained us earlier with a very nice interlude of music. I think we will dig into them to know or to showcase their talent in entertainment. We all know the talent they possess in terms of entertainment. And what Bafemi most well is the traditional style. Thank you, the Gambia Police Band. The company that donated this project through His Excellency Honorable Jao is from Senegal, and it is called Sutura Company. Their proprietor is called Ahmed Zak, who is a Turkish by origin, but he resides in Senegal and established his company there. Thank you very much. Okay, so this is a very generous company, and they have strong ties with the executive coordinator for Banjul, and that had led to the production of this very structure you have seen before you. I've been informed that the IGP will be deputized by Ibrahima something, Assistant Ibrahima Bayes. So he'll be here anytime. We are expecting to join us soon. Ahmed Sak is also on the way. I think he's the one stepping down from the vehicle. He's the proprietor of Sutura Company. So ladies and gentlemen, we take time just to receive the IGP rep and the minister, then we can officially start the program. Assistant Inspector General of Police. Ibrahim Abba, I think it's Ibrahim Abba. Good. The one who led the team, who built this structure is Chomban, I think it's Chomban. I just know the name Chomban. Mamadou Chomban is a big architect. He led the team to do this work, this wonderful work. If you are, yeah, I think there's the arrival of the Deputy Inspector General, Ibrahim Abba. Stand up. Stand up. Stand up. So let's, I have the singular honor to announce that the arrival of the Deputy Inspector General of Police, Mr. Ibrahim Abba. You are welcome, sir. Yes, in our midst. I will do that, inshallah. I will do that. Yes, a very committed councillor, very dedicated, very hardworking. Yes, as I said earlier. So as I was saying earlier, this councillor is a very hard-working councillor, appreciated by his people. Wow, you're in your hand. So this councillor that I was trying to describe is a man of his people, and he has been approaching this office for this kind of facility.
Unfortunately for him, he succeeded having this structure in his ward. Councillor Sheikh Jau is recognized by his people and he's here with us. Councillor, you are welcome. In fact, the councillor will deliver a statement in the program. Having said that, let me just hand over the mic to you want Nene Tuba Nene Tuba youth coordinator NPP. Regional youth coordinator. Okay, I will give you a few minutes to do that. Honorable Bai is on the way. As soon as he comes, we will start the program. Manu watire si Cheikh Diaw wa police line ñu ne Banjul not ñu ne ma gërëmal leen Cheikh Diaw Banjul not ñu ne moom mënuñ am dara lu ñoo fay Cheikh Diaw ñu ne fii dafa fees del ak ay mbalit waaye saay buñ koolee Cheikh Diaw honorable Cheikh Diaw sin councilor bu Jomba Ñaabe council halal saay buñ ko koolee haaju guddi dafa ñëw mu génnee mbalit yi mu dem BCC man seet naa ko ñaata yoon suma bunti bitik bi dama toog Cheikh Diaw dafa jaabante BCC dem uti ji moto mu ñëw su amul sa dafa jël xaalisam bi mu fay moto mu ñëw jël ay mbalit biir police line fii billaay Cheikh Diaw yow ma ne 4 times sax dañ la koo jox 4 dangaa toog du ko dama nekk xaleel su sotee loxo mun a ànd ak mag yi Cheikh Diaw dafa nekk xale boo xam ne xale bu am yar xale boo xam ne xale bu am sutura xale boo xam ne ba mag di wax Cheikh Diaw tontu ko loo ko wax mu ne waaw doo gis Cheikh Diaw mu ras dara bonam yi ngay gis te xam na liggéeyam mun na ko moo tax waa Banjul North waa police line olu Cheikh Diaw jël seen kartay jox ko Cheikh Diaw kon maa ngi gërëm Cheikh Diaw du ko sant du ko gërëm di gërëm si yaay yëpp yu fi toog under MPP di gërëm suma ñoom papa ñu fi nekk noonu yëpp di gërëm suma fari tubaab bi tamit ku fi nekk. Thank you very much. That's very nice. Honorable guests, distinguished ladies and gentlemen, allow me to take you through the program guide today. The first activity we're going to have is my opening statement, which I have already done. And next to that, we have some amendment on the program guide. Please bear with me. We have some amendment, little amendments. After that opening ceremony is the national anthem, which is going to be led by the police band. And after that, we have the opening prayers by both faiths, Muslim and Christianity. And each of them is given a specific time to perform. We expect this program to conclude within 1 hour, 30 minutes. After that, the executive coordinator of Banjul, who is the Alcalo of Banjul, will deliver his statement. And from there, that will take us to the remarks by the women rep of this police line residents. Then, after his or her remarks, we'll have remark or statement by the sponsor, the proprietor of Sutura Company, by the name Ahmed Zag. He will also deliver a statement, or somebody will deliver a statement on his behalf. After his statement, we are going to also have the IGP or his rep to make a statement within 15 minutes. Those are some of the adjustments we made. And we will have, from there, we'll have a tea break. We have a break just to have little breakfast.
So after the break, after that short break, we're going to continue with the inaugural speech by the Honorable Minister for Local Government, Lands and Religious Affairs. We have vote of thanks to be delivered by the resident councillor, who is nobody other than Sheikh Jau. Then we have the ribbon cutting that will mark the end of the official and formal proceedings. Then the rest of the day, if the police bands are happy with you, they can entertain you until whenever they wish. So far so good. That is the program at hand. We are waiting for the minister. At any time he can be here with us, and as soon as he comes, we will enter into the program. Now, police band, you can give us some music.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi fi daje gannaaw bu sant Yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu ñëpp liñ bëgg a wax bariwul ndax xëy na bu programme bi dooree duñ ko mën a wax ju gàtt lay doon lu jëm ci wàlli ustaas bi nga xam ne moo amee daara ji fii ndax xëy na ñu bari xamuñ ko ñu ko xam mun naa leen koo wax ndax man maa nekk headquarters moom moo nekk fii ñu ngi nuyu ñëpp di leen waxal ne ustaas bii nga xam ne moo yore daara ji mu ngi tudda ustaas Mohamed Samba ustaas Mohamed Samba moo nekk fii ci police line yore daara ji di jàngal xale yi ustaas la boo xam ne foo ko nata ci wàccee boppam ak oyof romb na ko di ko mën a jàngale di borom xam-xamit daara ji mu ngi ko dooree fële fa clinique ba nekk ñu jógee fa toxu ci jàkka ji tey yàlla indi néeg bii te loolu yëpp moo fa nekk di muñ ku ne xam na jàngal xale ni métti jàngal xale moo gën a métti ci jàngale waaye mu nekk ak xale yi muñal leen ànd ak ngoram ak teraangam ba yàlla jël ko ci police bi mu continuer daara ji ba tey teraanga ji fekk ko fi kon oustaz gàcce ngalaama di ko ñaanal yàlla nag lépp luñ fi jàngale ci alquranul karim yenn barke bi wàcce fii wàcce si Gambia Police Force yëpp ndax lii ki ko defit police force bi la ko defal waaye defal na ko jullit yëpp yal na ko yàlla fay oustaz kontaan nañ ci yow ñu ngi laa gërëm di la sant ndax yaakaar naa ne ku tudda Muhammad baax rek li ñu sant ci yow moom mii kat yàgg naa moom ak fii xam ko lool coono gi moo dej ci daara ji man xam naa ci dara loolu lu bari fii lay ne waaye mu muñ ko téye ko lu ne xale yaa ngi koy def ci daara ji waaye oustaz muñ ko téye ko di jàngal xale yi te xale koo ci gis xam na nu moo jullee mokkal ni ay saari alquran ndax man daara ji du ma fiy jóg xam naa fi kon oustaz ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay lii mu def nii ñëpp la ko defal warugar la ci man warugar la ci keneen ku dul man waaye bu ko defee wàcceel nañu ko ñun oustaz Samba yal na la yàlla fay xam ngeen ne fu ñu ubbee daara alquran kenn du tega sabar kenn du tega musique ngir lan magaay yàlla bi waaye am na loo xam ne nii ku ne xam ne ne mun naa am police baa nag may dégg min makkata lil baytil aqsa min makkata lil baytil aqsa min makkata lil baytil aqsa bil haqqi sara laylan ahmad dama ko bëgg a àndaa police baa ngeen jàppale ma ci mu woyee ko daara ji ndax dara mënu fay jëm lu muy sikkat tur yàlla rek dem leen yes من مكة للبيت الأقصى من مكة للبيت الأقصى من مكة للبيت الأقصى بالحق سرى ليلا أحمى فالحمد لمن أسرى أحمد فالحمد لمن أسرى أحمد فالحمد لمن أسرى أحمد
وأتاه له بلعا أبتا سلام تسليم أبدا سلام تسليم أبدا سلام تسليم أبدا مولاه عليه كما أوجى من نافس سيادته فتوى من نافس سيادته فتوى من نافس سيادته فتوى ما بين سما بديا أوقا سلام تسليم أبدا سلام تسليم أبدا سلام تسليم أبدا مولاه عليه كما أوجى مما قتل البيت مما قتل البيت الأقصى مما قتل البيت الأقصى جبريل مع الملكين أتى جبريل مع الملكين أتى جبريل مع الملكين أتى ببراق ليعقبه أحمى من ما قتل من ما قتل البيت الأقصى بالحق سرى ليلا أحمى kon lii rek lañ doon jansa ci daara ji ndax lii rek moo fi mën a jub ci bési alxuraan yenn yàlla nangu ñëpp ci ada bi karim masha Allah yàlla nangu ñëpp jërëjëf nangu ñëpp yàlla barkeel ko masha Allah thank you very much the Gambian National Police Band we really appreciate you. You are great people. Honorable ladies and gentlemen, I still apologize for the long delay because, as I said earlier, we are waiting for the minister. And he confirmed to me just a few minutes ago that he's on his way. However, I tried him again, I cannot access him. Maybe he's coming. Let's just allow him a few minutes. I think he's the one coming over there. So as soon as he comes, we can. Yeah. Very sorry for the hot sun. Definitely, the sun is very hot. Yeah, I think it's the. Okay, finally, I think the minister is here. Okay. Ladies and gentlemen, can we please recognize the arrival of the Minister of Lands, Ahmad Nkeba.
much once again, Police Band. You can give us a tune before they settle down. Yeah. Thank you once again, Police Band. Honorable Minister of Lands, Regional Government and Religious Affairs, Amat Nkeba. Representative of the Inspector General of Police, AIG Ibrahim Abba. Chief of Staff, State House, Moduke Sise. Secretary to the Cabinet, State House. Permanent Secretary Deliveries. Director General, Immigration Services. Deputy Director General, Immigration. Governor of Banjul, Ibrahim Ajao. Gambia Revenue Authority Representative, Modu Wali. And all officials from Sutura Company. You're all welcome to the official opening of Madrasa and Daycare, sponsored by the Sutura Company. Not wasting time, because we've been here since 9 a.m. I would be going by the program guide. I would love to call on Imam Sose, the Imam of the Gambia Police Force headquarters, to come and lead us in prayers. Imam, you're welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا أبرار ربنا وآتنا على رزقك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها وتأسير وتغلق عنا بها أبواب السر والتأسير وتكون لنا بها ولي ونصير أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
May all the prayers be answered. Thank you so much, Imam Sose. At this point, I will invite the Executive Coordinator of Banjul, Mr. Ibrahima Jao, to give us a welcoming remark. Police band. Oh yeah, you're right. Sorry. Before we go further, yeah, I want us to recognize the national anthem. I forgot about that. Yes. Sorry, that you can be here. Police band, national anthem, please. Thank you once again, Police Band, for always giving us that melodious national anthem. Assalamu alaikum mbooloo mi maa leen nuyu kenn ku nekk ci rama santaan tay amul nag waaye suma rakk ji du taxawe fii ma noppi rek duma ko waaye Demba Jaaw mooy sa baay Xooja Ndur mooy sa yaay jigéen ju baax jooju Ibrahima Jaaw mu nekk xale bu baax ku yàgg a baax yàgg a yiw am diine am yar am teggin respect doomu aadama teg doomu aadama place tey jàngaan mi nag macha allah jàng ba wàcce mujjee ji Angleterre jàng fa ba wàcce ñëw fii kon gouvernement bi yàlla may ko nii lum di saaf la Ibrahima Jaaw yal na sa jàmm yàgg amiin yaa rabbi yal na yàlla yokk man ngi yokk fan wi yoon nii rek la mun mbir mi mun a demee nii rek la mun a demee waaw dama balal la ñu rek time amul de ñëwal man dama taxaw ne I am a proud teacher today déedéet ñu su paree yéen mun ngeen continuer man I am a proud teacher today clap for me waaw clap for me I am a very proud teacher today suma student la wax dëgg yàlla li kii wax rek bu mu ma ko répétaat ñëpp xam nañ ni mu fa demee waaye man xamoon naa ne he was a very promising student. xamoon naa ne dina ko meeg yal na yàlla laf cat. tàccu leen loolu. yal na yàlla laf cat man dama kontaan ma indi tabam toogee ba tey ñëw ci dëkk bi. defu dara fàtte ma. defu dara fàtte ma waajur demut ba ñëw ne ma nii laa defee. fàttewut démba nag. waaw. mooy jàpp bi see bàyyi goro ko lu bon du la dal. ñaani réew mi dafa sax ci sa yaram lu bon du la dal. Ibrahima lu bon du la dal. ñaani réew mi dafa sax sa yaram dañ du la dal. su ma ko fana lu bon du ko dal. ñaani réew mi dafa sax ci sa yaram lu bon du la dal. ay waay ne lu bon du la dal. ñaani réew mi dafa sax sa yaram lu bon du la dal. tàccu leen lii. na loxo yi daje. ñi ànd ak moom. na loxo yi daje. Ibrahima. Jaawa ba mu neex ma kenn du ma tiya doo dox cib lëndëm sa yaay dafa leeral sa néeg baay doo dox cib lëndëm Ibrahima Jaaw baax ba nu la ne suma yëgoon baax Ibrahima Jaaw baax ba nu la ne suma yëgoon baax aji xora jamaay sa yaay ba nu la ne suma yëgoon baax Demba Jaaw boy sa baay banu la na suma yëgoon baax ana seeri ayaakaay banu la na suma yëgoon baax ana baril bañi ma banu la na suma yëgoon baax ana suma rakati baay banu la na suma yëgoon baax dañu ko jaral ana ibu jaral banu la na suma yëgoon baax
honorable jërë ngeen jëf ma ne ko Saare jërë ngeen jëf Aji Kumba jërë ngeen jëf ngeen baalal ñu rek suñ paree rek ngeen continuer ci programme bi jërë ngeen jëf kay sorry about this no problems at all the deputy spokesperson yes sir no problem thank you what's your name again Aji Fatou the Minister of Local Government the Minister of Lands Regional Government and Religious Affairs Ahmad N.K. Ba, the Assistant Inspector General of Police Mr. Ibrahim Ba, representative of the Director General of Immigrations, the Governor of Kanifing Municipality, all the security heads that are present here, women groups, politicians, residents of Police Line, honorable guests, Mr. Ahmed Shak and his team from Senegal, Mr. Tufik, the contractor, and all other protocols well observed, including the elders of the Banjul, committee. I greet you all and say good day to you. It is with great pleasure and immense gratitude that I welcome you to this special ceremony marking the official handing over of this multipurpose building, which will serve both as a daycare and madrasa for the children of our valued police families. The building is a symbol of our collective commitment to the well-being, education, and future of our young children. As head of the Executive Coordinator's Office in Banjul, our mission has always been to complement government's development efforts and help support the National Development Plan. This project is a testament to our commitment to the government of His Excellency President Adama Barrow, the people of the Gambia, and Banjulians in particular. Your Excellencies, this project would not have been possible without the generous support of a true philanthropist, a visionary, a true Pan-African, Mr. Ahmed Sak. Thank you so much. Mr. Sak's vision and generosity have brought this structure to life, providing safe, accessible, and conducive environment for the children of the 179 police families to access quality daycare support and Islamic education within the barracks. The children, many of whom are below 5, are very vulnerable. They will no longer have to endure long-distance walks, heavy traffic, or harsh sunlight to access education. They will learn and grow in a facility that is not only built with the highest standards of safety, comfort, but also equipped with electricity, ceiling fans, and a massive blackboard. Additionally, the building is designed to be inclusive. It features an access route to accommodate the physically challenged as well. The facility demonstrates the quality of work Mr. Sak and his team are capable of delivering. I am happy to announce that Mr. Sak and his team are willing to extend their construction business to the Gambia. I highly recommend Mr. Sak to anyone seeking fast, reasonable, quality construction work as well. His contribution to this project is not just an investment in infrastructure, but an investment to the future of our nation. We are deeply grateful to the government for providing the enabling environment that allowed my office to execute its mandate for supporting the work of philanthropists like Mr. Sak. Without such environment, initiatives like this would not have been possible. To our dear police officers at the police line, this building has been constructed with your needs in mind. We urge you to use it for its purpose as it was intended. That is to nurture, educate, guide young minds entrusted to our care. As custodians of this facility, we ask that you take proper care of this facility
so that it can continue to serve the community for many years to come. In conclusion, today's ceremony is not just a celebration for a building, but a celebration of partnership, of community, and our shared commitment to the future of our children, the future of Banjul, that my office is always committed to. Let us continue to work together, Banjulians, and ensure that every child has access to quality education in a safe and nurturing environment. I thank you all. may ñaan ngeen baalal ma rek ma gàttal for Senegalese guests ma wax ko ci olof di leen dalal yéen ñëpp gannaaw bu ñu nuyoo ministre bi the deputy or the assistant IGP nuyu the governor of or the executive coordinator for KM nuyu kilifa yi nga xamante ne ñu ngi fi the commissioner for Banjul mu ngi fi the former commissioner the representatives of the all the other service heads ñu ngi kontaan di nuyu waa police line ak jigéen ñi suñ yaay compagnie ak suñ mag yi nga xamante ne ñoo nekk si council of elders bu Banjul yéen ñëpp nuyu nañ leen ak ñi nga xamante ne ñoo fi teewal political parties yëpp yéen politiciens si sudut yéen mbir yi du dem ñu ngi kontaan si jàppale bi ak taxawaay bi dama doon wax rek ne ñu gërëm bu baax Mr Zak mi nga xamante ne moom ak tiimam ñoo ñu defal prefabric building bi muy loo xamante ne lu mucc ayib la soo duggee ci biir di nga gis ne tàngoor bi ñu am ci biti doo ko am ci biir néeg la boo xamante ne within 1 week lañ ko liggéey mu taxaw mu pare te lii mooy future development pour réew mi ndax ñu rawatina ñun ñu dëkkee Banjul Banjul la fa nekk si ron géej gi maanaam it's below sea level te building yu mel nii mooy li nga xamante ne moom lañ soxla pour jëmale Banjul kanam te bugga nañ incha allah ci ndimbali président jaarale ko si minister of regional government lands honorable Amat Bah di sàkku ne ñun waa Banjul honorable dañ soxla social housing démba rek maa ngi sa office te xam naa ne the government is committed to loolu te am nañ partners yoo xamante ne pare nañ pour jàppa si liggéey boobu noonu nañu dimbale pour waa Banjul am dëkkuwaay ndax picc géej boori géej waa Banjul yëpp dal si waat jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. jërëjëf Ibrahima Bah jërëjëf Ibrahima Diaw thank you so much. ñun police yi kontaan nañ torop ñu leen di jaajëfal bu baax a baax borom bongo mun nga xaar ba ci kanam ñu ambiance tëdu. Thank you so much. I would love to call on the police line women rep Mariama Jabi to also give a statement. Mariama Jabi. A round of applause for Mariama Jabi. Tachul len Mariama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mbe salla na kuntiola Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mbe mo be kontona be kontoniro fulola na minister la menke da honorable Amat Bati anin deputy IGP anin former commissioner Antilala anin na commissioner Ramu Aminyasi. Mbe mo be kontona momo ni siwo ye futane jam mbe mo be kontona bari mbe mfangola yaay kompino komton na menke da ajara kumba fight mbe police wife konton na men jiko ya kendi fo bi mfuta nota jang kadia mu ito yala odo police wife mbe konton na ni ke mañol mbe ni mbaral mbe jaaw konton na me projet ko sija kadu ko projet ko ni meta akumbola le ala ya nati jaaw la watole kadu kabiri mala la wato mbanoma bari jongo mu for lati ala mu ker lati momon dinna harjelo manata aminyasi la taimon la mbe aminyasi fana mba tentula mba jayla ay kata ko nin simfanyal menta pour nga nyim projet ko nga commencer bismillahir rahmanir rahim kana commencer kana labang alhamdulillahi rabbil alamin mbina muruna police wife kan kadu ko biniya nga sembo soto lota jang ala ta ko la police wife lom yon tel nga nyim bildino soto mbe kontaan la baake bildino nyina dama ko jege jam
mbe ala tentula baake bindino ñina projet ko ñina because meta no ma baake bare ala ko sone yandi bile a kumo fula nyawo men di jiko men meta kumbola police lay jiko ngamera ngamitin do sonum baye ton tele diamuta nga jiko ñin complain jele bari naratan me jana ton fannawe bari kuma mbulano bari minister ambe dani la hani kabi jiko ali al baraka fay molka kad ko jiolo misilime yati jiolo seneyati jiko e mol batandi jambake ni ajibe momo ndi ka jobi dame ila konta ko membe ko may ka jobi wolto bungol kono jobu kanaje kumo fula nyaaw mumenti kenobe mol bulu janne bari sula da fen jamal lambe man sakunda dani la e mol makoy kad ko Gambia Police Force wato wadi ninni e kacasu e kanyina fo mol yoko nga loyal government of the day andu ila kuma ko be bulari wole noma wato wadi ntelbe loyal linne pour man sakunda kad ko mobe ya jela ni man sakunda funtida wato wati ngamera man sakunda kono mobe police wife sutele man sakunda kono mobe police wife sutele andu niya police wife ka funtino because of Gambia Police Force la katakuo wole o sabu kad ko ninke mañol ko nyoko alsimbe sila le kad ko politiko man sambana bari ke mañol len sementu ya wala ken ka funtin ka bulano politiko kono woto be ke mañol tentula mbe jayila a kumo fula nyaw kabri Mamadou Diop jamano alama ne manin ka farkelaye kala jan sone ay lamporo ke mole jan jambe lerda bari asdan dinne na rasoto jang fo be on fataje connection o nyimbuka na tano so ya sabu janka dibi bake anu hani sa mbe dali rokela wala mpo nyini purisina murun nanja mbe mobe kontona mbe jayila wassalam baraka bake Mariama Jabi kumosa hayata seneyata abaraka bake jërëngeen jëf bongo man comme nu ma la ko waxee rek nañ xaaram gumba ci kanam waa mbasa mbasa jërëngeen jëf thank you so much once again ladies and gentlemen at this juncture I would love to invite the Assistant Inspector General of Police, Ibrahim Abba. The Assistant Inspector General of Police, Ibrahim Abba, to also give his remarks. A round of applause for AIG Ba. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. I want to recognize the presence in our midst this morning, the chief guest for this occasion, who happens to be the Honorable Minister of Regional Government, Lands and Religious Affairs, Honorable Ahmad Ba. The Chief of Staff Office of the President represented in our midst, the Secretary to Cabinet represented, the Director General, Gambia Immigration Department, represented by Commissioner Ba S. Al Jawara, Mr. Ahmed Sah, the sponsor of this project from Sutura Company, Senegal, the Executive Coordinator, City of Banjul, Honorable Jao, the Executive Coordinator, Kanifing Municipality, Honorable Singate, the distinguished elders of Banjul, City of Banjul, the Commissioner of Banjul, the former Commissioner of Banjul, who happens to be my own mom, Commissioner Lala, distinguished invited guests,
the councillor of this ward, ladies and gentlemen, Police Wives Association of the Gambia Police Force, members of the press and the media, all protocols duly and respectfully observed. I wish to first of all extend apologies on behalf of the Inspector General of Police, Sidi Mutar Toure, who was scheduled to be here today to grace this very important occasion. But due to other pressing official engagements, he couldn't make it. However, he asked me to come in and step in on his behalf and read this statement. With the kind permission of our chief guest, therefore, I wish to proceed to read the statement of the Honorable IGP, Sidi Mutar Toure. Today is a momentous occasion as we gather to partake in the inauguration of a daycare and a madrasa sponsored by Sutra Company as part of the police line projects. This initiative marks a significant leap forward in our commitment to not only improve the welfare of our officers, but also the holistic development of their families. The establishment of this facility signifies more than just a physical structure. It represents a cornerstone of support, care, and empowerment for the families within our law enforcement community. By providing a nurturing environment for our young ones, we are investing in the future generation, instilling values of education, safety, and community from early age. I therefore extend my heartfelt gratitude to the Sutra Company from Senegal for their generous sponsorship and unwavering support in making this vision a reality. The commitment to corporate social responsibility and partnership in this endeavor exemplifies the spirit of collaboration and shared responsibility towards building a stronger, more resilient community. As we look forward to the future, let us carry forward the spirit of unity, compassion, and progress that this project embodies. Let us continue to stand together in support of our police force and their families, fostering a culture of care, respect, and growth within our law enforcement families. I want to express my deepest appreciation to the Executive Coordinator of Banjul, Honorable Ibrahim Ajao, for his outstanding dedication and tireless efforts in supporting this project. I am a testimony to that. Right from the inception, Honorable Jao has been very instrumental. He was the one scheduling the meetings. He was the one pushing the meetings to happen. He was so passionate about this project. Thank you very much, Honorable Governor. His leadership and commitment have been instrumental in bringing together the various stakeholders and ensuring the successful implementation of this project. Mr. Jao's guidance and vision have truly made a difference in shaping a brighter future of our police force. We are immensely grateful for his invaluable contribution and dedication and endeavor. Thank you very much, Mr. Jao. In conclusion, I wish to express my deepest appreciation to all those involved in bringing this project to fruition, to success. Together, we can embark on a journey of creating a brighter, safer, more inclusive tomorrow for our officers, their families, their loved ones, and the entire community of Banjul. On behalf of the IGP and the entire Gambia Police Force, it's my profound pleasure to thank the sponsors through the Executive Coordinator of Banjul to making this dream a reality. As alluded to earlier on by the representative of women, this project has been conceived so many years ago,
but it never happened. So therefore, it happened during the time of Coordinator Jao, and of course, my own mom, my daughter, Commissioner of Banjul, Aminyasi. I thank you all for your kind attention. Thank you very much. Thank you so much, AIG Ibrahim Abba. You represented the IGP well. Without wasting much time, I would now invite the Honorable Minister of Local Government, Land and Religious Affairs, No, I was given a directive. No problem, sir. You're right. Yes, sir. Huh? Iko? Honey? I think that's how we... No, because I am given a directive that he has some engagements in office, so I have to call him back. No problem. He's the sole proprietor? Mr. Ahmed Sak. Ahmed Shak. Shak, okay. Ahmed Shak. Sutra. Sutra, yes. You're welcome, sir. Thank you, thank you, thank you. Hannah, Fila. Yeah, come here. Yes. Mangi nuyu wa Gombi. Manger santel bitarangabi. Mangi wax président Barrow jërëjëf. Sunu compagnie Sutra parena pour tabax Banjul ak président Barrow. Le gouverneur Diaw jërëjëf ci teranga bi ak dalal bi. Classe bi pour sakku xam-xam la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ci bon hadith dafa wax لكل شيء طريق وطريق العلم الجنة. jërëjëf pour maa ngi sant yëpp. Okay. Okay, thank you very much, everybody. On behalf of our boss and our godfather, Mr. Ahmed Sakr, we thank every Gambian people. And he's here just to show to people that he's ready to build Gambia with President Barrow. And we have a special mention for the governor of Gambia, of Banjul, Mr. Jao. We tell him thank you. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you once again. The sole proprietor of Sutra Company, Ahmed Shak. Thank you so much. I would invite Sheikh Jao, the ward councillor, to also give a vote of thanks. Sheikh Jao. may leen ñu tuuti rek baalal leen ñu. duñ la may tuuti kii dañ ko taxawal duñ daa jànxa di ñu abal boobu Baay Foos la di ñu abal. Cheikh Diaw ne suñu yëf la ñun duñu ko may kenn te duñ ko able suñu yëf la. Cheikh Diaw ne suñu yëf la ñun
seex na sama yëf la man duma ko may kenn te duma ko able sama yëf la ñëwal seex na suñu yëf la duñu ko may kenn te duñu ko able suñu yëf la seex na suñu yëf la duñu ko may kenn te duñu ko able suñu yëf la borom yaay baate xol ba rafet yéene ko jàmm yéene wul jàmm day dem yéene ko jàmm borom yaay ju baate xol ba rafet yéene ko jàmm bu ko yéene wul jàmm day dem ngeen di nelaw yeewu leen boog Seex Jaw Galaas seen xol yi xanaa neex da ngeen di nelaw déedéet yeewu leen boog ñëwal Seex Jaw Galaas seen xol yi xanaa neex ku man sa deeta ku manul dara sa deeta ku man sa deeta ku manul dara sa deeta ku man sa deeta ku manul dara sa deeta ku man sa deeta ku manul dara sa deeta da ngeen di nelaw da ngeen di yeewu leen boog Seex Jaw Galaas seen xol yi xanaa neex da ngeen di nelaw déedéet yeewu leen boog ñëwal Seex Jaw Galaas seen xol yi xanaa neex lay lay la la ana Seex Jaw ana Seex Jaw ana balaa nga wax ñu jox ko présentation bi ba pare waaye leen ko oo leen ko yow dimbale ñu ko kay ñu ne balaa moo ñëw indi ko dañ ko jox indi ko indi ko dafa am luñ koy jox kay taawal na nga jox ko mu ñëwee nii kay kay mu ñëw ñu ni taale ko asalaamaaleykum mbooloo mi bi ñu waxoon dañ fàtte suñ kansulo bii nii moom tamit jàpp na si bés bi lool Seex Jaw du indu du fanaanal lépp moom la luñ fi am tey yàlla jëmam bi la te gémmañ buy lekk xorom moom foog nga fàtte loolu moo tax dañ fàtte woon waaye xale bii xale bu am jom ngay gis nii Amat Ba yóbbante nañ la si Adama Barrow dénk nañ la Seex Jaw Seex Jaw ku am jom la Seex Jaw mut na Seex Jaw mut na kansulo xaaju gudu suñ ko oyee sax daf ñoo uyu si suñ balit bi saa ñu ko oyee rek daf ñoo uyu si ñu ngi ko gërëm di ko santa di ja gërëm Ibu Looli tamit ku jàmbaar la ku gore la waaw moom tamit taxaw na waa police line jogo gi ñoom ñu ne dañ amoon yow yaa ko gërëm yaay gërëm asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp dañ amoon tuuti pression nag buñ bëggoon a jox Mr Sarr ñu ngay jéggalu si time bi Mr Sarr ñu ngay jéggalu si time bi ngeen baalal ñu tuuti rek dafa amoon luñ ko bëgg a jox naf ko so amay daf ko bëgg a so Mr Sarr nag moo xam taranga kii muy Sénégal waaw Mr Sarr kontaan nañ ci moom torop yal na mbuba bi ràpp ak jàmm bam sampal ñu fi yeneen ak yeneen parce que des na boo din daara bi ak yëpp des na
Very nice. Very nice. mbaxana bi fa naa moo gën. ku moom bi kay réglé ko. kay réglé ko. waaw tàccu leen Mr Sarr. ma ne ko tàccu leen Mr Sarr rafet na rafet na. sigil waaw. ajo. ay sey di fa na wala mel. non ñu ngi koy nataal na. ma ne ko pare na na fecc. ma ne ko fa naa nataal na ko moom mu ngi ci fecc bi la jógee. ah pare na. mu ngi nataal. pare na. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Good afternoon to Honorable Minister, dignitaries, members and the Gambia Police Force. Today, I would like to extend my heartfelt vote of thanks to the Sutura Group, especially Mr. Zak, the founder of the group, and the governor, Mr. Ibrahim Jawo, for their generous contribution towards the inauguration of our new Madarasa. I am feeling with a pride, a ward councillor, for bringing such a significant project to our community, and I am honoring to have working with such dedicated and passionate individuals throughout the process. I would also like to express my gratitude to those who attend the inaugural ceremony, as well as the media and press, for their coverage and important events. Your presence and support have not gone unnoticed, and we are grateful for your continuity and yours for our cause. Thank you once again to all those who helped make this project a reality, and your hard work and dedication have truly made a difference in our community, and we look forward to the positive impact this Madarasa will have on the lives of many. Jërëjëf, am na lu ma bëggoon a sànni kaddu tuuti pour ñi nga xam ne ñoo attend programme bi, li mel ni daara bii nii tey honorable, lu mel ni daara bii nii tey buñ ko taxawal di ko sampa, projet bi buñ ko jëlee through di governor, man kansula bi dama si taxawoon bu baax a baax gis ne police line ñoom yaaga ne ñoo bugga lu mel nii, ndaxte tamit nekkut yoon ñu am daara. Hello, Honorable Minister, dafa amoon ay xale yoo xam ne bëggoon naa wone gaay, ndaxte bu projet bi taxawee buñ waree indi ñu ko liggéey, dama ne ñun ñoo dëkk si gox gi, te buñ bàyyee xel jamono bii nii suñ xale yi ñu toog defuñ dara dafa bari. Dinaa gis ne projet bii nii suñ ko waree indi biir police line, ñi ko war a liggéey moo nekk xale yi nga xam ne dañ dëkk si gox gi te defuñ dara, te liggéey seen problème la. ndaxte ñun jamono yi nii ñun dañ ñu elect pour ñu represent the people, not to represent our own interest. So xale yi nga xam ne ñoom bokka nañ si ñu taxawal projet bi, dama bëggoon ngeen gis gaay ma oo gaay ñu ñëw pour honorable minister gi na mun a bàyyi xel suñ xale yi si gox gi, ndaxte xale yaa ngi toog defuñ dara. dëgga ñëw nañ fii nii ñu volunteer, although ñu ngi leen doon fay day 500, liggéey nañ fi almost nearly 2 weeks. te lu mel nii ñu ngi koo sàkku si seen nguur gi, ndaxte tamit doo bàyyee xel projet bii nii tey man mun naa wax ne may di force councillor koo xam ne deyal naa suma nit ñi, gis lu mel nii dina taxaw biir Banjul, te ñu ngi yaakaar lu bari. ñun dañ nekk xale di represent ay kilifa, te ñun am nañ yaakaar tamit bugga nguur bàyyi ñu xel tuuti, su ko defee yenn dimbal yoo xam ne ñun suñ ko séentoo nguur gi mun ñu see taxawal pour suñ nit ñi. So boy kaay lañ
ñëw lañ ba pare honorable minister buga nañ ngeen bàyyi xel tamit ngeen bàyyi xel police line bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ok waa ñi fi nekk baax na waaw asalaamualeykum mbooloo bi ñu nuyuwaat leen rek di leen dalal di sant ku nekk former honorable member of parliament honorable Amul Ñaasi ñu ngi laa ziar lu bari Mr AIG Ba ñu ngi laa ziar ndaxte yéen police dëgga dëgga li ngeen ñu defal musut fee am ñu ñëw waxtaanaa yéen rek mu am yal na seen jàmm yàgga yéen police si réew mi fii nii honorable minister bugga naa nga xool boo yi nii ñoom ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo doon jàppa si liggéey bi te gis nga liggéey bii nii lii nekkut bloc nekkut ciment nekkut lifin lii luñ ko jagaree moom xam naa ne moom dëgga dëgga man ekkati naa ko benn lifin bu nekk ekkati naa ko waaye man si suma gis-gis it is more than 80 kilos 10 na 10 boo xam ne booy ñoo fi doon volontaire di liggéey te booy nangul nañ ma seen morom laa bot nangul nañ ma ndaxte lu ma leen santa si gox bi dañ koo def because of man gox bi leena laa am ak ñoom te loolu laa wàccoo ñoom moo nekk déggal lañ represent lañ taxawu seen li nga xam ne loolu lañ yeeloo because of tey buñ bàyyee xel honorable minister bugga naa nga bàyyi xel leena because of ñun council dinaa ko fi wax nga dimbale ñu si dañ am e scholarship board boo xam ne ñun council si tey dañ si waroon a puugaroo ndaxte duñ bàyyee xel many families mënuñoo afford pour fayal seen doom yi ñu dem school but council ñëw na pour dimbale xale yi si ini scholarship board but suñ scholarship board dañ ñu si jaay doole ñu jël ko yóbbu ko gaaba jaxumpa te loolu noonu warutoon because of ñun tey ñoo mënoon a dimbale askan bi ndaxte ñun ñoo xam askan bi lan lañ yeeloo lan la ñoo jànkuwantel because of ñun ñooy represent to the grassroots so lu mel nii bugga naa nga adresse ko ndaxte council dafa war a am scholarship committee su ko defee ñun foofu la ñoo puugaroo at least ñu ne Banjul council la bu nekka dina ini 30 nit pour ñu dimbale ko sponsor biir council but loolu nekkul di happen te ñu ngi ko budget for almost to 3 to 4 million pour nga xam ne moom lañ war a njëriñ xale yi si scholarship loolu bugga naa nga bàyyi ko xel ba pare booy tamit bugga naa ñu gën la ñaa bàyyi xel pour Banjul gouverneur ñu ngi laa sant di la gërëm ndaxte man complain bu ma am su ma koolee gouverneur dina si taxaw su ma koolee tamit anti ami ñaa si nga xam ne mooy commissioner of Banjul dama ko deew ma ne ko anti laala dama ko sona lool ma nga xam ne ma ne ko ku génnee xeer mu am 1 week or 2 weeks si mbeera bi ma ne ko lii du yoon dañ ko war a dugal suuf ma ne ko lii anti laala sonaloon naa ko sonal boo xam ne anti ami ñaa si tamit bu mu ñëwee dama ko ne Banjul nga bokka te da nga bokka si suñ politique te da nga bokka si luy dooleel président bi so ñun la ak yow ba ëllëg waaye mboolem loo xam ne Banjul gis nañ ko fi te naari nañu ma ne ko man dinaa si jóg te dinaa la kool every time ma ne ko ma ne kaawos mi ngi fii nii de te du yoon mu ne ma Seex yaa bari problème ma ne ko maire lii lañ la fi tegee te lii lañ expect te ñoom tamit déggal nañ ñu so ñu ngee sant mboolem koo xam ne teew na fi ñu ngi la ñaa jox seen wàccu waaye di kontaan si projet bi nii tamit ñu ngee ñaanaat leneen suñ xale yi mun a njëriñoo jërë ngeen jëf jërëjëf Cheikh Diaw jërëjëf waa Banjul kontaan nañ si yow thank you so much Ward Councillor Cheikh Diaw. Not wasting time, I will now invite the Honorable Minister of Local Government, Land and Religious Affairs, Honorable Amat Nkeba, to also give his speech. You're welcome, sir. A round of applause for Minister. Good afternoon, the Executive Coordinator of Banjul Administrative Area, the representative
of the Inspector General of Police, AIG Ibrahim Abba, the Executive Coordinator, Mr. Singate of the Kanifing Municipal Council, the Deputy Coordinator of Banjul, the Deputy Coordinator of KMC here present, the representative of all the government officials and government institutions, the representative of the Banjul City Council in the name of the Councillor Chow, and of course the elders of Banjul, the Association of Wives of Police Officers in these great premises, the representative of other organizations and senior citizens of Banjul here present, and the Imam Ratif of the police line. In fact, when I mention the Imam Ratif of police line, it brings me to the great Imam Dawda Jallo, who was for many years Imam of the police line, who was indeed very instrumental in educating many children of police officers in these barracks. We wish him well and we pray for him, inshallah. And of course, the youths of Banjul who are here present, and indeed the members of the press, all other protocol respectfully observed. This is a very important ground in my history. I remember this place very well. In 1978, we had a VU here, where we usually meet, brew attire, spend a lot of time in these premises. Yes, indeed, I've seen some improvements. When I was in Parliament, we advocated for the injection of money into this camp. We know that in these barracks. We're aware that there have been some development, but we still believe that the great Sutura company coming from Senegal has come to rescue us. Mr. Sutura company and your staff, the CEO with all your people, the government of the Gambia is grateful to you, and we wish you all the best, and be rest assured that we are willing and ready to cooperate and work with you. Your demonstration in constructing such a facility, gratis, to the tune of $600,000 is a clear testimony of your desire and willingness to work with the government of the Gambia in improving on the lives of the Gambian people. Let me say this. The government of the Gambia is committed to a very sustainable and a successful housing scheme in this country. I had chat with retired police officers and members of the armed forces. And I met former Chief of Defense Staff, former Inspector General of Police, and many others. And I got a narration of sad stories where police officers, armed officers are retired, but they cannot leave the barracks because they have nowhere to go. And that's really touching. You serve your country for 25, 30 years, you get retired, and you have nowhere to go and to be housed and to be home with your family and children. These are all the reasons that culminated in the Gambia government ultimate desire to create and build 200,000 houses in the next 10 years. And it is our hope and desire that by December 2025, we should be able to lay the first foundation stone for such a project, so that when our men and women retire, those in the public service and any other service for that matter, it is not only restricted to the armed forces and the police and those that are working, but to every other Gambian for that matter.
so that at least you will have a decent home to stay, to live. The rent you are paying become the cost of paying back for your house for a period of 20 to 25 years. What we have today, people are paying rent. When they retire, they are moved from the house if they cannot pay. Therefore, if you pay rent, that amount goes into the cost of your house. By the time you are 20, 25 in service, you should be able to own that house and let it be yours. Housing is a right to every citizen. Housing is a right for every citizen. Therefore, this government of Adam Barrow is aware of that responsibility. And that's why, under President Barrow, will do all what it takes to help and move this country by way of providing you a decent homes to live. We are not only talking about low scheme housing, we're talking about what we call affordable housing. Affordable housing is a decent house, costly but not too expensive, that you and I, all of us, can live and feel proud of that. You don't want to come and build you small houses as if you are not part of society. But you want to build you decent houses that we're all proud to live in, and we will be able to pay within a period of 20, 25 years and become ownership of this. It is happening all over the world. It is happening all over the world. Therefore, we cannot be left out. We need to be on board. And in that process, we need partnership like Sutura Company to join us, to support us in this process. The government of the Gambia is open to all sorts of ideas and people who are willing to partner us together in this journey. Whether under Adam Barrow or any other government, we want to maintain that in 10 years, at least 200,000 houses are built for this country. It is rather unfortunate though. Gambia is a small country. Not only small, but it is the 5th most densely populated country in Africa. We have no land in this country. And unfortunately, the way land have been managed and used in the last 60 years is not the best ways of its kind. But that's why this government is conscious of the fact that we need to create and strengthen institutions of government, have policies and strategies in place, have methods and train personnel to be able to manage our land henceforward in the future of this country. And in that regard, we are grateful to the World Bank for all the support they are giving this government in making sure that the first ever land policy will be rolled out by April 2025. And in that process, every Gambian is involved in that policy making. There is nobody who is left out, including the police. Everybody has a representative. They all come to participate. Because we want, at the end of the day, when we have a policy, it becomes a policy of the people that belongs to everyone. So government is open and everyone is on board. We are working on it. We hope to get there at least by April 2024. So we are grateful to all those who are supporting this government, including the World Bank and our able staff and committed, dedicated civil servants and other partners in the private sector, in the legal sector, and the Bar Association and all the rest of those people who are part of this policy. We say bravo to them and thank them and encourage them to continue the overwhelming desire to deliver a policy acceptable and belongs to all Gambians. The information, the media is not left out. You're also part of that policy preparation. So we want to make sure that we all try to have a document. That document will now determine our strategy, because it is the policy that dictates your strategy. The fact that we don't have a lot more land, we will think of building up so that we can accommodate Gambians. The issue of owning a plot of land by yourself, we should start thinking, let it go. What is important for Gambians is to have a decent home, decent house to live with your family. And that means we should start going up, because we don't have the land anymore. We have limited land, and land is a commodity that never expands.
once use is contracts, it does not expand. So what is important is to have a strategy how you manage usage of your land. And that's why we believe that in our quest to have housing for Gambians, it must be nationwide. It cannot be a Banjul, Birkama issue. It has to be an entire project for the entire nation of this country. So we must stand firm, all of us together, to thank Mr. Saj, and of course to the company for coming with the initiative to build such an important facility. And we thank Executive Coordinator, Mr. Jao, for standing by and supporting this project. Mr. Jao, we thank you for your zeal, your desire, your will to deliver this project, and that has led to you getting these very important people to come and build a structure like this. Police line, you are part of the Gambian history. This barracks, this police barracks is part of the Gambian history. I can assure you that many people coming here, standing where I stood today, will feel so proud that they are within these lines. When the other lines were built on the other side, when it lived its life, we realized the best thing to do was to demolish it and build a new one. We hope that in this housing project and many more, the new lines would also benefit from the new housing program that we intend to do. So we thank you all, and we are grateful to all of you. However, building the daycare center, building this facility is very important. But sustenance and maintain and the sustainability of this facility matters a lot too. That means there has to be means of raising resources and managing those resources to sustain this building. And that's why you need to put your heads together. Set up a management committee that will be responsible of day-to-day running and the entire activities of such a facility. And in doing that, the resources count one, and that is money, has to be involved. I am committing $20,000 from myself alone as a startup fund for this project. I am committing $20,000 as a startup fund for the management of this facility, and I will deliver the money to Mr. Jao early next week. I will give him a check. You must have opened an account then under your management committee by next week, and I will give a check for him to pay into the account $20,000 to start up a management fund. And I will relay the message. I will relay the same message. I will relay the same message to the Chief Executive, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Adam Barrow. I can assure you that he will also contribute towards this. So you've got a startup fund to be able to manage the facility, because that's the only way you can sustain it. So that you don't charge too expensively for those who are to be cared for here. Because it becomes too expensive, not many families can afford it. So if you have a fund that you now manage and you control, it will help you sustain the facilities. Well, so they have also made a commitment to build toilets and other facilities for this very important building that we have here. Just before I conclude, I've had the complaints that we are mentioned by the woman president of the Police Women Association, and that is the issue of water in this premise. I'm made to understand that if you sink a borehole here, it doesn't work because the water level is too low. As soon as you dig into 1 meter, you are into water, and that water is not usable. But be rest assured that I will liaise with the Minister of Energy to see how we can help police line to really resolve the issue of water. The issue of electricity, I've heard you. That also the Minister of Energy
will discuss with him as quickly as possible to come and see how best we can resolve those issues. As I said, when you have an association, the welfare of members of the association matters a lot. And that's why we appointed an executive coordinator to look at some of the issues in these two regional areas that we have. That is Banjul and Kanifing. If you have issues of government that you want us to deal with, you can reach out to the executive coordinator. He is a coordinator and he coordinates matters of government within this administrative area. And if you liaise with him, he will liaise with us and we'll see how best we can resolve these issues, including the one in KMC. So I think we need to use their offices for that purpose and their deputies so that we can work that out and support you and help you. On that note, I once again thank all the police officers, their wives, siblings, children, everybody, and all those here present for making this occasion a success. Thank you. You are a good MC. You are a good MC. Thank you for your Ladies and gentlemen, please join me in thanking the Honorable Minister for his wonderful speech. Your contribution to today's event is invaluable and we are all deeply appreciated. We are still going by the program guide, and now the Honorable Minister and Ibrahim Ajawo will be cutting the ribbons of the new madrasa. Policeman. Yeah. Okay.
Let's not go now.